Step 2 is process and receptor binding. So in the idla we are going to focus only on the receptor binding. Is இப்போ நம்ம process fullame it takes place in the presynaptic neuron. So here the process is going to take place in post. Okay. Hey, this color is visible, ma'am? Ma'am, is it visible? Yeah, it's visible. Color, this blue, Yes, you want me yes, to yes. change in some other color? No, fine. Fine. Pen is light, but other is okay. Oh, you want me to change the pens with no இல்ல problem? Okay. இமேஜ் ரொம்ப மோசமாயிரும் மேம். Take 2-3 copies. Okay, is it okay? This with this okay? Yeah, okay. Okay. The color is also fine. I can proceed now. Okay. Yes, Okay. yes. So these receptors are made up of a protein molecules. They are so large protein molecules. These are made up of, and this will allow the ions to. Yes. Do anybody want to say anything? No. Okay. So this receptor will allow your ions to rush in and rush out. Okay. So this will be like that. And remember one thing, when I tell receptor, you should know a keyword called as lock and key. So all the locks will not fit into all the keys, right? In the same way, the receptors also will not fit into all the neurotransmitters. இப்போ எல்லா neurotransmitters எல்லா receptors ஓட போய் it will not go and bind it. Okay, va? It will activate certain things. இப்போ இந்த neurotransmitters not only neurotransmitters, you have so many varieties of them, but most used neurotransmitters 90% வந்துட்டு that is glutamate is used. Okay, va? So glutamate, dopamine, and serotonin and GABA. So like that you have so much. Adala Vandi we'll study in the upcoming things. So ipo just listen. The neurotransmitters not a single thing. It is a mixation of all the varieties of transmitters. Okay, molecules or some what is this? Ions. Ions, not ions. It is a no. This transmitters, neurons. Okay. These are all like hormones. It is all secreted. Okay, va? So these neurotransmitters are mixation of many things. Okay, not only இப்போ neurotransmitter ஒரே ஒன்னு விஷயம் கிடையாது. It is about நிறைய இருக்கு. So you have so much of varieties. அது first you have to understood. So neurotransmitters இங்க வந்து they have given in single colors, but அது வந்து multi colors இல்ல sorry, multi things is there. Okay, va? So இப்போ வந்து இந்த receptors வந்துட்டு so இப்போ வந்துட்டு glutamate அப்படின்னா it has a specific glutamate receptors will be there. Glutamate neurotransmitter is there na அதுக்கானது இருக்கு. So ACH அப்படி வருதுன்னா so அதுக்கானது wait இதுக்கு தான் opted for this. Listen, there are so many colors. Can you see this? Here you have so many colors. And the colors, so even here in the receptors also you have so many colors. Can you see this? Okay, wow. So in the same way, all the transmitters cannot go and activate all the receptors. So till this it is okay, right? Can I proceed now? Anyone has any doubts in this? So in these molecules, when they enter the receptors, not every thing is allowed inside. No, it has a specific gates. இப்போ வந்து you're mentioned in gate number 1 na, you're going for a flight or train na, you're mentioned in a specific platform or a gate. No, platform number 2 la da you have to go na, gate number 2 la da you have to go na, you have to go through that only. So you cannot go into all the gates. Ana ellame it's going to go in the same place. But it has a specific or a certain kind of protocol is there, right? அது specific path இருக்கா எல்லா moleculesக்கும்? No, ma'am, the receptors, accepting receptors has a gates. In the same way, நீங்க like flights எடுத்துக்கலாமே, நம்ம வந்து gatesல போறோம்ல, ஒரு they'll be telling a gate A1, A2, arrival 2 அப்படி இருக்குல்ல. ஆனா all the things are going to meet up in that flights will be landed in the same area. In the same way, இது எல்லாமே they have specific, each gateways is there. Gateway அந்த molecules இது enter ஆகுது இல்லையா? It has a specific path to enter. In the gate on the gate. Like this blue is there, right? For example, this blue can go into this blue color receptor only. For example, in this blue, take it as a ACH, acetylcholine enzyme.
So this is a acetylcholine. Acetyl can go into the gate of a receptor of acetylcholine. So it cannot go into the serotonin. Okay. But in some cases it can also, but it is in a rare case. இதுவே தான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes it's a body, human body. It can mix up. And mostly just fix it in your mind. It has a lock and key system. It can activate a few things only. அதுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா it is destiny அதுதான் they can go ahead. Am I confusing you or புரியுதா? Now it's இப்ப புரியுது. Okay. Okay. Can I go next? Yeah. Okay. So this is how the receptor binding. So receptor binding na it's like a lock and key system. It is the important keyword you have to mention in your exams. Okay, va? So after binding into this, so once after the receptors are getting binded na, something is stuck here. I'm sorry. Okay. So okay. So after getting inside this, right, the receptors, neurotransmitter receptors into this postsynaptic phase. So what will happen? It will activate. So they I've already mentioned you. இதுதான் வந்து cell membrane we'll call it. Okay, va. So in the cell membrane kulla, if it is goes in the sense, அதுல வந்து membrane there will be change in the membrane potential. அதாவது ஒரு சில changes will occur in, just remember in your mind. So இதுக்குள்ள once the neurotransmitter gets binded to the receptor na, the changes will occur in the membrane potential. Okay, va. So idhula vandu two kinds of things might happen. So two chances as there in the membrane potential vandu it will result in two things. ஒன்னு வந்துட்டு it can be a currents. அதாவது இப்போ இது போறது வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுன்றது it depends on the current. If it is on a depolarizing currents is there na, it will be exhibitory state ku pogum. If it is on the hyperpolarizing in the sense, so currents in the pass an arch na, it is resultant in hyper na, it is on a inhibitory. Okay va. So இப்போ வந்து இந்த செல்ல வந்து if the cells இந்த உள்ள போற டைம்ல வந்துட்டு if it is resulted in depolarizing ஆகி exhibitory state வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா it will exit. So this will continue. இங்க இருக்கு பாருங்க. Wait. No, wait. Sorry. So many. So this path will continue. So இங்க வந்து இது எல்லாமே takes place in the ப்ரீல இருந்து போஸ்ட் போயிடுச்சு. போஸ்ட் நியூரான்ல இருந்து if it is attains the exhibitory state na, the pass will continues. Okay va, the current will continues and your signal will pass on throughout the body. அந்த destiny எங்க போதோ, லைக் இப்போ ஏதோ ஒரு சிக்னல் இருக்கு, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அ ஃபயர், அதை நீ வந்து டச் பண்ணக்கூடாது சொன்னா தீஸ் ஆல் வில் அக்கர்ஸ் லைக் அ டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னா நர்வ் இம்பல்ஸ் தான் வந்து தி ஆர் டர்மிங் இட் ஆஸ் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல். ஸோ இது ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் திஸ் மச் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஸோ திஸ் வில் ஆல் அக்கர்ஸ் இன் அவர் பாடி இன் அ வெரி லைக் 10th million of secondsக்குள்ள இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிடும். ஸோ நீங்க போய் போய் அது டோன்ட் டேக் சோ மச் ஆஃப் டைம். ஸோ ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல எவ்ரி திங் வில் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இங்க இருந்து இது பாஸ் ஆன் ஆன உடனே வாட் வில் ஹேப்பன்னா, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இப்போ வந்து இஃப் இட் அட்டைன்ஸ், இப்போ எக்ஸிடரி போச்சுன்னா ஐ டோல்ட் யூ திஸ் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வில் ரீசைக்கிள். சேம் த இம்பல்ஸ் வந்து போய் இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ அகெயின் த சேம் சைக்கிள் வில் கம் பேக் ஹியர். So again from the beginning the presynaptic will occurs until it reaches the destiny. I've told you. இப்போ வந்து நான் வந்து my eyes is saying it's a fire and my hands is going to touch it na. So from my eyes the neurons are transmitting to my hands, don't touch it அப்படி சொல்லி. So in the cycle வந்து it will happens. So are you okay with this? Now till now it is okay. நான் தெளிவா சொல்றேனா? Are you confusing or anything is there? Okay வா இப்போதைக்கும்? Okay. I can proceed, right? Rami, actually exit ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க. And you the second current, what is that? Inhibitory, it prevents. If exhibitory state போச்சுன்னா வந்துட்டு this will occurs. So inhibitory ஆச்சு, அதாவது it prevents. அதாவது இப்போ வந்து ஹைப்பர் போலரைசிங் கரண்ட்ஸா மாறிடுச்சு அப்படின்னா
the action will be that process will stop here. So it will Okay. not pass on. So it will not recycle up. Avloda, it will be stop out. So adu Okay. mattum dhaan vechkom. Exit area was nothing. Excitation ne just have it. Excitation. If something you are excited na, it will pass on right. So if you are Correct. not okay, prevents na, it will stop it then and there. So there will not be any other process. So exit area achna, it will be recycle. This process will occur. And this is all will be. So இப்போ இது ஆயிடுச்சு எக்ஸிட்டரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what will happen na எக்ஸிட்டரி ஸ்டேட் போயிடுச்சுன்னா so இங்க வந்துட்டு all you have is wait, it's already clumsy here. So the exitary state வந்து it is reached, okay.